So let us start where we have left. From there, let us start. Give me 1 minute. Now I am sharing my screen along with the PPT. Can you see the PPT on the screen? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. দেখা যাচ্ছে Yes, sir. screen? Okay. Yes, sir. ये देखाচ্ছে, হ্যাঁ স্ক্রিন দেখাচ্ছে। Now we are starting from here the dual aspect concept. We are starting from here the dual aspect concept. আচ্ছা কেউ কি আছে যে বাংলা বোঝে না? Is there anybody who doesn't understand Bengali? Yes, sir. Okay. Sir, Deepon English K. is better. Huh? You are English a Bengali is better. person, huh? You are a না স্যার, Bengali. হ্যাঁ স্যার শুনুন স্যার, সকালে যেরকম পড়িয়েছিলেন না একটু বাংলা ইংরেজি হিন্দি, এরকম সুবিধা হচ্ছিল আর কি। আমরা হিন্দিও বুঝতে পারি, বাংলা বুঝতে পারি, ইংরেজি বুঝতে পারি। Okay. Deepon Dev, are you a Bengali? Hello. Yes, sir. You are Bengali? No, But you sir. are telling you don't understand Bengali? Deepon. Yes, sir. হ্যালো তুমি শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. তুমি তো বাঙালি। What does it mean, sir? What is your mother tongue? What is your mother tongue? That I am asking. Hello. No, sir. What is your mother tongue? Mother tongue means what is your mother language? English. From which state you are coming? West Bengal. Huh? Which West state? Bengal. West Bengal. So you being a person, you are a Bengali, but you are telling you don't understand Bengali? No, sir. From where you are taking class? Which place? Yes, sir. From where you are taking class? তুমি এখন কোথায় আছো? Where you are situated now? Kolkata. Your native place is West Bengal. Yes, You sir. are born in West Bengal. Yes, sir. You are born, brought up in West Bengal. You are telling that you don't understand Bengali. I don't understand what you are telling. Sir, little bit, sir, but not that much of Bengali. Oh, you are Because from English was my first language. That's why. English first language. Mine also English was the first language. But okay, give me 1 minute, please. Say Hindi is okay, but Bengali.
Okay, then we are starting with the dual aspect concept. This is a very important concept of accounting. Like when you do mathematics or arithmetic, the first thing you have to learn 1, 2, 3. Unless you know 1, 2, 3, 4, you cannot do arithmetic. Similarly, unless you know the dual aspect concept, you cannot do accounting. So the most important basic thing for accounting is the dual aspect concept. I will request all of you should put up your mic because some sound are coming right now because the class has started and the lecture has been started. So mostly I will talk. If I ask something to you, you will unmute your mic and then talk. Please mute your mic. Otherwise, there will be some sounds are coming which are disturbing for the lecture. Okay. So that I was telling, the dual aspect concept is the basic thing in accounting. If you understand this and fully understand this concept, it will be very easy to do the accounting. If you don't understand this dual aspect concept, accounting will be very difficult for you. Now, what does this dual aspect concept is telling? That any transaction involves two aspects. How? For example, suppose I purchase some good, I purchase some sugar from the grocery shop. So from my side, there are two aspects. I give something, I take something. What I take or what I receive? Sugar. What I give, that is cash, means money. I pay for and purchase the sugar. I pay the price for the sugar. So you see, it is a transaction. It is some event which can be monetarily measured and recorded. So it is a transaction. And every transaction has got two aspects. If you consider from the point of view of the sugar seller, the grocer, there are also two aspects. He is receiving money or cash and he is giving sugar. On the other hand, from my side, I am receiving sugar and giving money or cash. So from every side, there are two aspects for every transaction. Now, what we are doing as a financial accountant, we are doing the financial accounting. For whom? I told you already. I told you that there is a concept which called business entity concept. As per this concept, the accountant should always do the accounting for the business, not for the owner of the business. Business and owner of business are separate. And the accountant should always remember that he is doing the accounting for business. So from point of view of business organization or business entity, there are two aspects for every business transaction that the business is making. If the business is getting something, the business is giving something. Business is taking something, business is giving something. So as per the dual aspect concept, every transaction has got two aspects. And from the point of view of business, for whom the accounting is done, these two aspects, what are these two aspects?
that has to be first identified by the accountant. And after that, these aspects, both these aspects are to be recorded for the same amount. And this is what is called double entry system. I will explain this, but let me take somebody in. Now, once again, I will request every student who is taking the class, please write your roll number as well as enrollment number and name in the chat box. This will be considered as your attendance for today, for this class. Okay. So please write your name as well as your enrollment number in the chat box. Now, go to the next page. Let us see here. Mr. X sold goods for cash 1000 to Mr. Y. From Mr. X point of view, from Mr. X side, what are the dual aspects? Dual means twofold. One, what Mr. X is giving, another, what Mr. X is taking. Mr. X is getting money, 1000 rupees, and he is selling goods. So he is giving goods and he is taking or receiving cash. Similarly, from point of view of Mr. Y, there will be two aspects. Now, when the financial accountant will be doing the accounting, so he will first identify from the point of view of business organization for which he is doing the accounting, what are the dual aspects? What it is getting the business, what it is the business is giving. Clear? And these two aspects are to be recorded without any exception. This is called the double entry system. So from dual aspect concept, which is a very fundamental, basic, very important concept of accounting, a double entry system of accounting has evolved. In double entry system, when the accountant is doing the accounting from point of view of the business, what are the two aspects involved in the transaction that has to be identified? And these two aspects are called account, and as a result of which both these two aspects are to be recorded. One aspect is recorded as debit, another aspect is recorded as credit. So debit and credit. তোমাদের ব্যাংকের বই আছে তো, পাসবুক, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে তো? হ্যালো? Yes, sir. Yes, sir. আছে। SMS আসে না? Your account have been credited. Your account have been debited. হ্যাঁ আসে, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে ক্রেডিট আর ডেবিট এটা তো তোমরা জানো। এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকাউন্টিং এর টার্ম। ব্যাংক একটা অ্যাকাউন্টিং করে তো তোমার অ্যাকাউন্টের জন্য। তোমার যে অ্যাকাউন্টটা ব্যাংকে আছে, ব্যাংকে তাকে তার অ্যাকাউন্টিং করতে হয় এবং সেই অ্যাকাউন্টিংটা জন্য একটা পাসবই, সেটা সেই রেকর্ডটা তুমি দেখতে পাও, ব্যাংক কতটা ক্রেডিট করছে, কি ডেবিট হচ্ছে। নাও ঠিক আছে, এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন অ্যাসপেক্টটা ডেবিট হবে, কোন অ্যাসপেক্টটা ক্রেডিট হবে, এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তাহলে একবার বাংলায় বলে দিই। হ্যাঁ, আমি একজন অ্যাকাউন্টেন্ট, একটা কোম্পানিটা একটা বিজনেস। আমি দেখবো এই কোম্পানি বা এই বিজনেসটা যে ট্রানজেকশন গুলো করছে, সেই ট্রানজেকশনের প্রত্যেকটা দুটো অ্যাসপেক্ট আছে। তাহলে ওই দুটো অ্যাসপেক্ট আমি একটা অ্যাসপেক্টকে ডেবিট করব, ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করব কোন দুটো অ্যাসপেক্ট, একটা অ্যাসপেক্টকে ডেবিট করব, আরেকটা অ্যাসপেক্টকে ক্রেডিট করব। এই অ্যাসপেক্ট গুলোকে আমি বলবো অ্যাকাউন্ট। তাহলে একটা অ্যাকাউন্ট ডেবিট হবে, একটা অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হবে ফর দ্য সেম অ্যামাউন্ট। কিরকম?
আর কোনটা ডেবিট হবে কোনটা ক্রেডিট হবে। যেমন ধরো এই একটা ট্রানজেকশন দেখাচ্ছি। TMR লিমিটেড একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন, ইটস এ কোম্পানি, received 1 lakh rupees from Amit and Co on this date. তাহলে এইটা যখন রেকর্ডিং করা হবে, when this will be recorded in the journal, remember the financial accounting has got 4 steps. First is recording the transaction, that is done in the journal. Then classifying the transaction, that is done in the ledger, in the accounts, it's called ledger posting. The third step is summarizing the transaction, preparing trial balance, profit and loss account, and balance sheet. All these we have discussed in the earlier class, which was started at 10 a.m. today itself. And the last step, or the final step, is the entire financial results. From that, some interpretation to be made about the financial health of the company. তাহলে আমি ধরো অ্যাকাউন্টেন্ট, मैं अकाउंटेंट हूं, किसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं? TMR लिमिटेड के लिए। तो TMR लिमिटेड का जर्नल जो है उसमें हम रिकॉर्डिंग करेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंट। सो दिस विल बी द जर्नल हैज गॉट दिस कॉलम्स 1 2 3 4 5। First column is date, second column is particular. The aspects will be written here as account. This is A by C means account. Then ledger folio. I told you that after journal entry, the next step will be posting in the ledger account. So that's why this ledger folio number should be written here. কারণ এই ট্রানজেকশনটা ফার্স্টে জার্নালে এন্ট্রি হচ্ছে, কিন্তু পরে আবার এখান থেকে লেজারে পোস্ট করা হবে। তো সেই লেজারে একটা পার্টিকুলার পেজে এই ট্রানজেকশনটা যাবে। সেই কোন পেজে গেল সেইটা এখানে লেখা থাকলে সুবিধা হবে না খুঁজে বের করতে পরে। হ্যাঁ, তাই জন্য ওই লেজারে যখন পোস্টিং করা হবে তখন সেই লেজারের যে ফোলিও নাম্বারটা, একটা পেজ নাম্বার, সেই পেজ নাম্বারটা এখানে লেখা হবে। যতক্ষণ না লেজারে পোস্টিং হচ্ছে এখানে কিছু লেখা হবে না, কারণ লেজার পোস্টিং ইজ ডান লেটার, ফার্স্ট জার্নাল এন্ট্রি। So that's why this is blank. We have not posted to the ledger as yet. So from point of view of TMR Limited, we have to consider what TMR Limited is receiving, what it is giving. It is receiving cash 1 lakh. So there are two aspects of this transaction. 1 lakh cash it is receiving. And other aspect is the Amit and Co, another business concern name, another company from which it is receiving 1 lakh. Amit and Co TMR Limited কে 1 লাখ টাকা দিল। কেন দেবে? অবভিয়াসলি নিশ্চয়ই আগে কিছু TMR Limited বিক্রি করেছিল অমিত এন্ড কোমকে, সেই টাকাটা হয়তো ক্রেডিটে বিক্রি করেছিল, এখন টাকাটা দিচ্ছে। হতে পারে কি কারণে আমি জানি না। মোটমাট TMR Limited receiving 1 lakh from Amit and Co on 6/6/20XX. So date-টা দেবো এখানে, the date. Now this is called the journal entry. In the particular column, what are the two aspects? Cash from TMR Limited. একটা হচ্ছে ক্যাশ, একটা হচ্ছে অমিত এন্ড কোং এর কাছ থেকে ক্যাশটা পাওয়া গেছে। আর তো কোনো অ্যাসপেক্ট নেই এখানে, আর কিছু বলা নেই। তাহলে একটা অ্যাসপেক্ট ক্যাশ, another aspect Amit and Co. These two aspects are to be recorded. One aspect will be debit, another aspect will be credit. Here cash account have been debited, Amit and Co account have been credited. ক্রেডিটটা এখানে পাশে লেখা হয় না, এখানে লেখা যেতে পারতো সিআর মানে ক্রেডিট, কিন্তু লেখা হয় না।
This is a convention, only debit is written. So that means cash account is debited. And since nothing is written here to Amit and Gom, so nothing is done here. এটা বুঝতে হবে যে এটা ক্রেডিট। আর ডাবল এন্ট্রি কেন বলা হয় ডাবল এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং? এই দেখো, এই দুটো এন্ট্রি হচ্ছে, একটা ক্যাশ অ্যাকাউন্টে হচ্ছে, একটা অমিত এন্ড কোং অ্যাকাউন্টে হচ্ছে, বোথ ফর দ্য সেম অ্যামাউন্ট। So this is how the journal entry is. So I'll request everybody to mute your microphone. Some sound is coming. এখন কথা হচ্ছে ক্যাশটা কেন ডেবিট হলো আর অমিত এন্ড কোং অ্যাকাউন্টটা কেন ক্রেডিট হলো? You can ask me, sir, why Amit and Kong account has not been credited? I told you, one will be debit, another will be credit. হ্যাঁ But স্যার the আমি question বলছি is, which one to be debit, which one credit? For that, there is a rule which is called the rules of debit and credit. This is called the golden rule of accounting. Golden means it's just like gold. If you understand this rule properly and can apply this rule for recording transaction, 50% of accounting is done. Now, what is the rules of debit and credit? Now, these aspects, এখানে দুটো aspect, cash and Amit and Kong. So similarly, for every transaction, there will be some account aspect, two aspects. These aspects are called account. এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেটা, যে এরকম অনেক অ্যাকাউন্ট থাকবে in a year. Everyday transactions are taking place in the business, so there will be huge number of aspects. So when we are making the journal entry, so we have to follow this rule of debit and credit, the golden rule of accounting. Now all these aspects can be of three types. These are called accounts. So all these accounts are of three types. Some may be personal accounts, some real accounts, some nominal accounts. What are personal accounts? Personal account basically two types. একটা হচ্ছে ন্যাচারাল পার্সন, একটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল পার্সন। তফাৎ কি? डिफरेंस यही है, नेचुरल पर्सन नेचुरल बर्थ होता है, नेचुरल डेथ होता है, जैसा राम, शैफ, यू, मी। और आर्टिफिशियल पर्सन नेचुरली बॉर्न नहीं होता है, आर्टिफिशियली दे टेक बर्थ। हाउ आर्टिफिशियली? नॉट नेचुरली लाइक अस, they take birth following some law. For example, if a bank has to be formed, a bank, there is in India there is a banking regulation act. As per that act, a bank can be set up following all the provisions of that act. এবার যদি কেউ মনে করে যে একটা কোম্পানি করবে, সেই কোম্পানিটা সেট আপ করতে গেলেও কোম্পানিজ অ্যাক্ট 2013 ফলো করতে হবে। অনেক রকম লিগ্যাল প্রসিডিওর আছে। তাহলে একটা কোম্পানি কি করে জন্ম নেয়? হাউ এ কোম্পানি টেক্স বার্থ? থ্রু ফলোইং সাম লিগ্যাল প্রসিডিওর। How a bank is formed? Through following some legal procedure which is depicted in the Banking Regulation Act. That's why they are called artificial person. ওরা কিন্তু পার্সনের মতনই, ওরাও একটা পার্সন, but they are not natural, artificial person. Any office, any company, any organization, bank, these are called artificial person. What is the rule for person? Personal account, whether nominal account or nominal person, whether natural person or artificial person. If that person is receiving benefit, then that personal account will be debit. If that person is giving benefit, then that personal account will be credit. এবার এসো সেই ট্রানজেকশনটা, TMR Limited received 1 lakh from Amit and Kong.
এখানে দুটো অ্যাকাউন্ট কি, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আর অমিত অ্যান্ড কোং। এই অমিত অ্যান্ড কোংটা একটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, আর্টিফিশিয়াল পার্সন, ইট ইজ এ কোম্পানি, ইটস এ বিজনেস। So this is a personal account. Now you have to see whether this person, that is Amit and Kong, whether they are receiving something benefit or giving some benefit. Here Amit and Kong is paying 1 lakh rupees. So the benefit is given by Amit and Kong by payment to TMR Limited. TMR Limited is the receiving the benefit. So Amit and Kong being a person is the benefit giver. So Amit and Kong should be credited. So that's why Amit and Kong is credited here. To Amit and Kong credit. এর পাশে ক্রেডিট লেখা নেই, কিন্তু এটা ক্রেডিট, যেহেতু ডেবিটটা লেখা আছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। So the simple rule for personal account is whether he is a natural person or a person not a natural person, artificial person, if the person is receiving benefit, is the benefit receiver, then it will be debit. If it is giving benefit, it will be credit. Now real account, যার রিয়েল এক্সিস্টেন্স আছে, রিয়েল এক্সিস্টেন্স যার আছে সেটাই হচ্ছে রিয়েল অ্যাকাউন্ট। যেমন এখানে ক্যাশ, রিয়েল এক্সিস্টেন্স থাকলে তাকে দেখা যাবে বা টাচ করা যাবে। Either you can see or touch. Now you see here the cash is the, it has got real existence. তোমার পকেটে টাকা পয়সা থাকলে তুমি তো টাচ করতে পারো, দেখতেও পারো। So what is the rule for real account? You have to see whether that real account is coming in the business for which the accounting is done, or it is going out of the business. If it is coming in the business, then that real account will be debit. If it is going out of the business, then that real account will be credit. এখানে বিজনেসটা হচ্ছে TMR Limited, the business organization. It is receiving 1 lakh cash from Amit and Kong. So the real account that is cash, that is coming in the business because the business is receiving that money from Amit and Kong. So here cash account is coming in, so it will be debit. So now we come to the entire transaction, cash account debit to Amit and Kong account credit for the amount of 1 lakh. আর এখানে দেখো দুটো জায়গাতেই 1 lakh লিখতে হবে, ডেবিটেও 1 lakh, ক্রেডিটেও 1 lakh। কিন্তু তফাৎ হচ্ছে ডেবিটটা হচ্ছে ক্যাশ অ্যাকাউন্টের এগেইনস্টে, আর অমিত এন্ড কোং অ্যাকাউন্টের এগেইনস্টে এই ক্রেডিট। ক্লিয়ার অর নট ক্লিয়ার? There is some third type of account which is called nominal account. This nominal account represents all expenses and losses or all incomes and gains. If you see, the rule is, if it is an expense item, then that will be debit. If it's an income or gain item, that will be credit. Now I'm doing to elaborate the double entry system and the rule of debit and credit. I'm recording these transactions. January 1, Narayan transacted the following business. So the business organization owner is Narayan. So since it's a single owner, so the business name is the owner name. একজন যদি ওনার হয় তাহলে বিজনেসটা তো তারই নামে। তাহলে we shall write first the journal entries in which books,
in the books of Narayan. Here we will make columns like this: date, particular, debit and credit. ledger folioটা আর এখানে রাখিনি, কারণ ওটা জাস্ট একটা নাম্বার, তো ওটা বাদ দিয়েই এখানে রাখা হয়েছে। লেজার ফোলিও এখানে একটা রাখা যেতে পারে। কমেন্স বিজনেস উইথ ক্যাশ, তাহলে কি হচ্ছে এখানে? বিজনেসে ক্যাশটা আসছে, তাই তো? কে স্টার্ট করেছে বিজনেস? এটা একটা নতুন বিজনেস, ये नया बिजनेस है। जनवरी 1 स्टार्ट किया, कमेंस किया, 40,000 रुपीस लेकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या होता है? बिजनेस में कैश आता है, कैश रियल अकाउंट है। So the owner is putting that money in the business, he is investing that money in the business, 40,000. So from business's point of view, for whom the accounting will be done, business is receiving cash. Cash is a real account, and the rule for real account I told you already. If it is coming in the business, then debit. If it is going out of the business, it will be credit. But here, cash is coming into business because the owner is putting the money into business. He is starting the business with 40,000. এখানে একটা কথা মনে রাখো, সেপারেট এন্টিটি কনসেপ্ট। ওনার কিন্তু আলাদা, বিজনেস আলাদা। আমরা অ্যাকাউন্টিং করছি বিজনেস অর্গানাইজেশনে। এই 40,000 টাকা ওনার দিয়ে বিজনেস স্টার্ট করছে, তাহলে ওনার বিজনেসকে দিয়ে দিল, ইনভেস্ট করলো বিজনেসে 40,000 টাকা, 40,000। From the point of view of business, and I told you in the earlier class, বিজনেসের ফান্ড যেটা, বিজনেস করতে গেলে টাকা লাগে, ফান্ড লাগে, সেটা দুটো সোর্স থেকে আসে। একটা ওনারের টাকা, কিন্তু বড় বিজনেসের ক্ষেত্রে ওনারের টাকা খুবই কম হয়, সব থেকে বেশি টাকাটা হয় আউটসাইডার ফান্ড, অর্থাৎ লোন ফান্ড, ব্যাংক থেকে বা অন্য কোথাও থেকে লোন দেওয়া। এবার ওনার যেটা বিজনেসের টাকাটা ইনভেস্ট করে সেটাকে আমরা বলি ক্যাপিটাল। In the name of account, it is called capital. Now, bank or other outsider who is not the owner, they also invest some money in bank, use some money in the business. For that, these are called loan. So, একটা লোন ফান্ড, একটা ওনারশিপ ফান্ড, দুটো ফান্ড মিলিয়ে বিজনেসটা হবে। তাহলে আমি কি বললাম? বিজনেসে ক্যাশ এলো, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট উইল বি ডেবিট। আর এই টাকাটা কে দিল? ওনার দিল, বিকজ হি স্টার্টেড দ্য বিজনেস উইথ 40,000। তাহলে ওনারের যে টাকাটা, সেটার জন্য আমরা একটা অ্যাকাউন্টের নেম ইউজ করি ক্যাপিটাল। তাহলে এন্ট্রিটা হবে ক্যাপিটাল ইজ নাথিং বাট দ্য রিপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ওনার, বিকজ ওনার যে টাকাটা বিজনেসে দিচ্ছে, ওনারের ইনভেস্টমেন্ট ইন আ বিজনেস, দ্যাট ইজ কল্ড ক্যাপিটাল। So the entry will be cash account debit 40,000, because cash is coming into the business. Real account, it will be debit by the rule of debit and credit, and capital is the replacement of the owner's account. Now the owner is a person, right? Now owner being a person, he is putting money into business. From business point of view, owner is a personal account, but he is the benefit giver, কারণ বিজনেস কে বেনিফিট দিচ্ছে, ওই টাকাটা বিজনেসে লাগাচ্ছে নিজের টাকা। So the owner replacement account, capital account will be credit.
So the entry here is cash account debit to capital account credit for 40,000. তাহলে रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट खूब परिष्कार। हम लोग क्या करेंगे, जब जब ट्रांजेक्शन होगा हम बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट जिसको हम अकाउंट करेंगे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि वो जो एस्पेक्ट दोनों है वो इस तीनों अकाउंट्स का कौन अकाउंट में जाता है और जिस अकाउंट में जाएगा उसी अकाउंट अगर पर्सनल अकाउंट होगा उसके लिए रूल होगा कि वही पर्सन जो है वो अगर बिजनेस को कुछ बेनिफिट देता है, गिवर ऑफ बेनिफिट, तो क्रेडिट होगा उस पर्सन का अगेंस्ट में। और पर्सन अगर ऐसा होगा कि बिजनेस पर्सन से बेनिफिट रिसीव करता है, ओ सॉरी, बिजनेस से पर्सन बेनिफिट रिसीव करता है, पर्सन इज अ रिसीवर ऑफ बेनिफिट, देन विल बी डेबिट। Real account which has got real existence like cash, like billing, we have to see whether that particular aspect or account is coming in the business, then it will be debit. If it is going out of the business, it will be credit. If some account cannot be grouped as a person or it doesn't have real existence, then it will be called nominal account. And these nominal accounts will be either some expense item or income item. If it is an expense item, it will be debit. If it is an income account item, it will be credit. So this is a simple rule. বলো কিছু প্রবলেম আছে? Next, cash deposited into bank. হ্যাঁ, cash deposited এটা করিয়ে দিই আগে। Cash deposited into bank. বিজনেস 40,000 দিয়ে স্টার্ট করছে, তো তার মধ্যে 15,000 টাকা ব্যাংকে একটা বিজনেসের নামে একটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। বিজনেস করতে গেলে ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট লাগে ওই বিজনেসের নামে, এটাকে বলে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। আমরা যখন অ্যাকাউন্ট করি ন্যাচারাল পার্সনরা ব্যাংকে, তখন সেটাকে আমরা বলি সেভিং অ্যাকাউন্ট। কিন্তু একটা আর্টিফিশিয়াল পার্সন যেমন কোনো অফিস বা কোম্পানি বা কোনো বিজনেস অর্গানাইজেশন যখন কোনো অ্যাকাউন্ট করে ব্যাংকে তার নামে, তখন সেটাকে আমরা বলি সেটা অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। এবারে এই 40,000-এর মধ্যে 15,000 টাকা ব্যাংকে ওই অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে আর 40 থেকে 15,000 চলে গেল, 25,000 বিজনেসের অফিসের মধ্যে রাখা হয়েছে। কারণ কিছু ক্যাশও তো লাগে, সবকিছু তো চেক দিয়ে হয় না। ধরো বিজনেসে কোনো গেস্ট এলো, তার জন্য চা আনানো হলো, তো সেটা তো একটা বিজনেসের খরচা। কোনো কাস্টমার এলো, অনেক সময় কাস্টমার বা কোনো সাপ্লায়ার এলো, তাহলে তাদের একটা রিফ্রেশমেন্ট বা ফি দেওয়া হয়েছে, সেটা তো ক্যাশেই পেমেন্ট করতে হবে, অল্প অ্যামাউন্ট, হয়তো 200-400 টাকা। তাহলে অফিসে কিন্তু ক্যাশ তো রাখতে হয়। আর ব্যাংক আর বিজনেস ডিলিংটা বড় বড় অ্যামাউন্ট গুলো ব্যাংকের থ্রু দিয়ে হয়। তাহলে ক্যাশ ডিপোজিটেড ইনটু ব্যাংক, এখানে দেখতে হবে এই বিজনেস অর্গানাইজেশনটা, এখানে দুটো অ্যাসপেক্ট, একটা ক্যাশ আর একটা ব্যাংক। তাহলে দুটো অ্যাকাউন্ট, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। ক্যাশ ডিপোজিটেড ইনটু ব্যাংক, ক্যাশটা রিয়েল অ্যাকাউন্ট বলেছিলাম,
তাহলে রিয়েল অ্যাকাউন্টে দেখতে হবে ক্যাশটা বিজনেসে আসছে না বিজনেস থেকে বেরিয়ে গেল। এখানে ক্যাশ ডিপোজিটেড ইনটু ব্যাংক, তাহলে বিজনেস থেকে টাকাটা ব্যাংকে চলে যাচ্ছে। So cash is going out of the business, so cash account will be credited. So this cash account is credited. You see 15,000. কিন্তু অন্য অ্যাসপেক্টটা তো ব্যাংক। I told you bank is a artificial person, so this is a personal account, bank account. Now for the personal account, I told you the rule is we have to see whether that person is a benefit receiver or benefit giver. Here bank is receiving the money, business এর মানিটা ব্যাংকে জমা দেওয়া হচ্ছে, তাহলে bank is a benefit giver, I'm sorry, receiver. Bank is getting benefit, receiving benefit. So as being a receiver of benefit, bank account will be debit. So the entry coming into bank account will be debit to cash account credit. Next, purchase goods on credit from SEM আর দুটো আছে, purchase goods for cash. I told you that most of the business transactions are made in this business credit. Credit মানে কি? যেটা পেমেন্টটা পরে হয়, গুডসটা এখনই পারচেজ করেছে, মানে সাপ্লায়ার যে SEM is the supplier of the goods. SEM has sent the goods, payment will be made afterwards, maybe after 1 week or maybe 1 month, etc. So this is a credit transaction. When the payment is not made on date, it is made later. But cash transaction here, purchase goods for cash, that means goods টা purchase করেছে সাথে সাথে পেমেন্ট হয়েছে 5,000. So first let us do this. January 5, purchase goods for cash 5,000. তো এখানে একটা অ্যাসপেক্ট ক্যাশ, বাট অন্য অ্যাসপেক্টটা হচ্ছে পারচেজ। বা তুমি অন্য অ্যাসপেক্টটা গুডসও লিখতে পারো। যদি তুমি গুডস লেখো, purchase goods for cash, cash is a real account. When the business is purchasing goods, is paying cash, so cash is going out of the business. So in real account goes out credit, so cash account will be credit. এখানে দেখো cash account is credit. But what is the other aspect? Goods, you can take goods or purchase. তুমি যদি গুডস ধরো, গুডস কাকে বলে? ফার্স্ট অফ অল ধরো আমার একটা কাপড়ের দোকান আছে, তাহলে আমার গুডসটা হচ্ছে কাপড়। আমার যদি জুতোর দোকান থাকে, তাহলে আমার গুডস হচ্ছে জুতো। আমার যদি ফার্নিচারের দোকান থাকে, তাহলে আমার গুডস হচ্ছে ফার্নিচার। তার মানে যে জিনিসটা নিয়ে বিজনেসটা হয়। ক্লিয়ার অর নট ক্লিয়ার? আমার একটা কাপড়ের দোকান আছে, কিন্তু আমার দোকানে ফার্নিচার আছে, টুল আছে, সোফা আছে, কাস্টমার বসার জন্য ফার্নিচার আছে, কিন্তু মাই গুডস ইজ কাপড়া, মাই গুডস ইজ নট দ্য ফার্নিচার। Because I do the business for kapda, I don't do the business for furniture. Furniture is there, but I sell clothes. Either I manufacture and sell clothes, or I purchase from some dealer, keep in my shop, clothes shop, and then sell to customer. বোঝা গেল গুডস কাকে বলে? হ্যাঁ স্যার, জানি। এখানে কিন্তু যদি ফার্নিচার সেলার হয়, তাহলে তার গুডসটা কিন্তু ফার্নিচার। মানে যেটা নিয়ে বিজনেস করা হবে, প্রফিট হবে। আমি ফার্নিচার সেল করি, তাহলে আমার গুডসটা কিন্তু ফার্নিচার। মানে যেটা সেল করা হয়, সেইটাই গুডস।
হ্যাঁ, সেটাই গুডস, হুম। যেটা ডিল করা হয় বিজনেসে। এবার সেল আমি করব কি করে? আমার কাছে সেটা থাকতে হবে তো। সেটা কি করে হ্যাঁ, হ্যাঁ, থাকবে? হয় আমি তৈরি করতে পারি, আমি যদি ম্যানুফ্যাকচারার হই, আমার ফ্যাক্টরি হয়, তৈরি বা পারচেস। আর আমি অন্য যারা তৈরি করে তাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারি। So if you take goods is the other aspect, so cash will be credit. I told you already. Goods has got real existence. আমার গুডস যা পানি যেটাই হোক, কাপড় হোক, আমার যদি জুতো দোকান হোক জুতো, তাহলে এর তো রিয়েল এক্সিস্টেন্স আছে। So both are real account, cash and goods. From business, purchasing goods. So goods are coming. So real account coming into business. And cash, it is paying. So going out of business. So the rule for real account is what comes in debit. So goods is coming in the business. So it's debit. Cash is going out of the business. So it will be credit. So the entry will be goods account debit to cash account. তুমি বলবে স্যার এখানে গুডস লেখা নেই, পারচেস লেখা আছে। আমি গুডসও লিখতে পারতাম, অবলিক দিয়ে গুডস। কেউ গুডস যদি লেখে গুডস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু পারচেস টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, দ্যাট উইল নট বি এ মিস্টেক। কিন্তু আমি যে বললাম গুডস কাকে বলে, যেটা আমি পারচেস করি এবং সেল করি রেগুলারলি। ফার্নিচারও তো পারচেস করতে পারি, আমার পুরোনো ফার্নিচার আমি সেল করতে পারি। ধরো আমার একটা টুল, দুটো টুল পুরোনো হয়ে গেছে, কাস্টমারদের বসতে দিতে ওইটা ভালো হবে না, বেটার আমি একটা নতুন টুল কিনলাম, ওই দুটো পুরোনো টুল সেল করে দিলাম সেকেন্ড হ্যান্ড। সেটা করতে পারি তো। কিন্তু আমার বিজনেস তো কাপড়ের, আমার তো ফার্নিচারের বিজনেস, আর ফার্নিচার আমার পারচেস করতে পারি আমার বিজনেসে লাগছে বলে, কিন্তু ওইটাই আমি নিয়ে আমি বিজনেস করছি। So whatever is purchased and sold or manufactured and sold, that is a goods. কিন্তু এখানে বোঝাই যাচ্ছে this Narayan business is not a manufacturer, it's a trader business. Trader business মানে যারা পারচেস করে সেল করে, ম্যানুফ্যাকচার করে না। পারচেস গুডস, তাহলে তারা গুডস পারচেস করে, গুডস সেল করে। তাহলে গুডসটা যেহেতু পারচেজ আর সেল এই দুটোর সাথেই জড়িত, তাহলে অনেক সময় আমরা কি করি, এই গুডস না লিখে যদি গুডসটা পারচেজ করা হয় তাহলে পারচেজ অ্যাকাউন্ট লিখি, আর গুডসটা যখন সেল করা হবে তখন সেল অ্যাকাউন্ট লিখি। যেমন এই সোল্ড গুডস টু মূর্তি, এখানেও গুডস লিখতে পারি, না লিখে আমি সেল লিখি, যেহেতু এটা সেল করা হচ্ছে গুডস। এখানে পারচেজ গুডস ফর ক্যাশ। তো পারচেজ অ্যাকাউন্ট, নাও উই আর কামিং টু দ্য নমিনাল অ্যাকাউন্ট। I told you anything which is not a person, either natural or artificial, or does not have real existence, then it will come in third group. আমি যদি পারচেজ অ্যাকাউন্ট ধরি, পারচেজ অ্যাকাউন্টটা কোনো পার্সন হতে পারে না, এর কোনো রিয়েল এক্সিস্টেন্স নেই। পারচেজে গুডসের আছে, আমি যদি গুডস অ্যাকাউন্ট ধরি তাহলে ওটা রিয়েল অ্যাকাউন্ট, তাহলে ওটা নমিনাল অ্যাকাউন্ট। অ্যান্ড পারচেজ ইজ অ্যান এক্সপেন্স, সো ইট উইল বি ডেবিট। যদি সেল হয়, সেলটা ইনকাম, সেল করলে ইনকাম হয়, সো ইট উইল বি ক্রেডিট। সো দ্যাটস ওয়াই হোয়াট আই ডু, purchase goods for cash, purchase account will be debit and cash account will be credit. Here you see purchase debit to cash account. এটা হচ্ছে ক্যাশ পারচেস, ইমিডিয়েট পেমেন্ট। পারচেস গুডস অন ক্রেডিট ফ্রম শ্যাম, তার আগেরটা আছে ক্যাশ পারচেস নয়, শ্যামের কাছ থেকে পারচেস করা হলো কিন্তু পেমেন্ট পরে করা হলো, পেমেন্ট উইল বি ডান লেটার। So see the earlier one, two aspects were purchase and cash, but here cash is not involved because there is no cash payment immediate. It may be paid later, but right now for the transaction there was no cash payment.
বাট দেয়ার ওয়াজ দ্য পারচেজ অফ গুডস। সো এর আগেরটা যেমন পারচেজ অ্যাকাউন্ট ছিল সেটা থাকবে এখানে, কিন্তু ক্যাশ অ্যাকাউন্টটা থাকবে না, ক্রেডিটে ক্যাশ অ্যাকাউন্টটা থাকবে না, কারণ ক্যাশ পেমেন্ট তো হয়নি। ক্লিয়ার? কোন অ্যাকাউন্ট আসবে? শ্যাম অ্যাকাউন্ট আসবে। কেন না শ্যামের কাছ থেকে ক্রেডিটে পারচেজ করা হয়েছে। I give you an example. From my grocer at the stationery shop owner nearby my house in the market, I regularly purchase goods. I regularly purchase some items for my household. तो एक दिन क्या हुआ, हर दिन हम परचेस करते हैं, जब जाते हैं 100 रुपए का परचेस है तो 100 रुपया पे कर देता है, इमीडिएट पेमेंट कर देता है, 500 रुपए का तो 500 दे देता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हम जब घर से निकले हम भूल गए थे कि मेरा पॉकेट में पैसा नहीं है, पैसा लेकर निकलेंगे, दुकान में गए और उसका बाद 200 रुपए का आइटम लिया। लेने का बाद जब पैसा निकालने के टाइम होता है तो हम देखा कि पैसा नहीं है, तो हम उसको रिक्वेस्ट किया दुकानदार को, क्योंकि हमको he knows me ना, because I am taking almost every week। तो हम उसको रिक्वेस्ट किया, पैसा भूल गए भाई, हम बाद में अभी आज ही हो सकता है ऑफिस से आने का टाइम में हम दे देंगे, क्योंकि ऑफिस का अभी जल्दी है तो हम ऑफिस निकल जाएंगे, शाम को दे देंगे, नहीं तो आज अगर नहीं होगा तो कल परसों दे देंगे। तो वो बोला कि अरे आज के কোনো জরুরত নেই, আপনি নিয়ে যান না, আপনি দুদিন বাদেও দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা। কিন্তু আমি যখন নিয়ে চলে যাচ্ছি তখন ওই লোকটা দোকানদারটা আমায় জিজ্ঞেস করছে, স্যার আপনার বাড়ির অ্যাড্রেসটা কত জানো? আমি অ্যাড্রেসটা বললাম। একটা নোটবুক আছে, ওখানে টুক করে মানে ডট পেন দিয়ে লিখে দিল একটুখানি, আমার অ্যাড্রেসটা লিখে দিল। কেন? কারণ এইরকম যারা ক্রেডিটে পারচেস করছে এরকম হয়তো 10 জন 15 জন 20 জন কাস্টমার কি 30টা কাস্টমার মনে রাখতে পারবে না তো কার কাছে কত টাকা বাকি, কার কাছে কত। তো এটা রেকর্ড করতে হবে, নয়তো ভুলে যাবে, তো লস হয়ে যাবে বিজনেসে। যদি ক্যাশ ট্রানজেকশন হয় তাহলে নাম আমার নাম বা আমার বাড়ি অ্যাড্রেস লেখার কোনো দরকার নেই। क्यों प्रयोजन नहीं है, क्यों दरकार नहीं है? क्योंकि कैश तो दे दिया हम ना, वो तो सेटल हो गया, हम दे दिया कैश, लेकिन अभी तो हम दिया नहीं ना, परचेस किया क्रेडिट में। तो मेरा नाम नहीं तो मेरा एड्रेस, दुकानदार लोग क्या करते हैं एड्रेस को लिख लेता, नाम नहीं। तो मेरा एड्रेस लिख लिया, अगर बाद में तो इस बिजनेस में क्या है, श्याम से परचेस किया है, श्याम का नाम लिख देगा क्योंकि वो क्रेडिट परचेस है, श्याम को बाद में पेमेंट करना होगा। और श्याम भी नारायण का नाम लिख लेगा ना उसका बुक्स में, जब वो अकाउंटिंग करेगा उस बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए। सो दैट्स व्हाई दिस इज श्याम, परचेस टू श्याम। बॉट गुड्स फ्रॉम गोपालन, हियर परचेस किया है, परचेस किया था, अभी सेल कर रहा है, गोपालन को सेल किया है। अभी जैसा हम बोला था कि परचेस भी क्रेडिट में कैश में हो सकता है, सेल भी कैश में क्रेडिट में हो सकता है, लेकिन इसमें बोला नहीं है, लेकिन नाम दे दिया गोपालन का। अगर खाली बोलता कि बॉट गुड्स तो हम एज्यूम कर लेता कि वो कैश में ही परचेस किया है, लेकिन जब गोपालन नाम दे दिया है तो दैट मीन्स नाम इसलिए दिया हुआ है कि अकाउंट में वो उसका नाम का अकाउंट को मेंशन करना है। सो क्रेडिट परचेस है, नहीं तो नाम नहीं देता, खाली बोल देता बॉट गुड्स। अगर कुछ बोलेगा नहीं तो कुछ नाम भी नहीं देगा तो हम एज्यूम करेंगे कि ये परचेस कैश में किया है।
तो एंट्री वही होगा, परचेज गुड्स सैम से क्रेडिट में, ए भी क्रेडिट में, तो एंट्री सेम होगा। ये जनवरी 6 का परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपालन अकाउंट होगा, इसमें सैम अकाउंट नहीं, गोपालन अकाउंट, इधर सैम अकाउंट। और अमाउंट अभी 20,000 का था, 2 बार होगा, एक डेबिट में एक क्रेडिट। और लास्ट जो एंट्री है आज के लिए, सोल्ड गुड्स टू मूर्ति। इधर भी मूर्ति का नाम दे दिया, दैट मीन्स सेल किया है मूर्ति को क्रेडिट में, पैसा बाद में मिलेगा, 25,000 का गुड्स है। तो ऐसा गुड्स सेल किया है, तो सेल भी नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि उसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो पर्सन नहीं है, तो लेकिन ये इनकम है, सेल करने से इनकम होता है, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा और मूर्ति डेबिट हो जाएगा, क्योंकि मूर्ति इज ए पर्सन। अभी देखो, गोपालन पर्सन है, उससे परचेज किया है गुड्स, तो रिसीवर ऑफ बेनिफिट था, आई एम सॉरी, गिवर ऑफ बेनिफिट था। पर्सन गिवर जब होता है बेनिफिट, तब क्रेडिट होता है, तो गोपालन को क्रेडिट किया था। अभी मूर्ति को सेल किया है, लेकिन पैसा मूर्ति दिया नहीं, तो मूर्ति गुड्स मिला उसको, इज रिसीव द बेनिफिट ऑफ गुड्स। So Murthy being a personal account, it will be debit, because receiver of benefit is debit, and sale being an income in nominal account, it will be credit. So that's why the entry is Murthy account debit to sales account 25. Okay? বলো, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলো। Is there any question? No, sir. If there is any question, you can ask me, no problem. I'm giving you 2-3 minutes. If any question is there, you can ask. Have you understood? Yes, sir. Now, if you have understood this, that is an achievement for me. It means that the 1, 2 you have learned. Now you have to do arithmetic later. Anybody? Any problem you are facing, you can ask me. If you have understood, Yes, sir. then I am ending the class. You can leave. Once again, we shall be, the next class probably it will be on, today is 8. The next class should be on 23rd, probably. 23rd will be classes for, we will continue this same topic. Okay. So you can leave now. Okay. Thank you very Okay. much. Okay, sir. Thank you, sir.
I'm giving my number in the chat box. You can contact me if you are in difficulty. I'm writing, wait for 1 minute. আমি চ্যাট বক্সে আমার নাম্বারটা লিখে দিচ্ছি, যদি তোমাদের প্রবলেম ফেস করো কেউ আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। আই এম রাইটিং ইন দ্য চ্যাট বক্স। This is my name. And this is my number. This is my WhatsApp number. This is the same number. Is my mobile number also. Okay. Okay, sir. You can note my number. If you are in problem, then you can contact me through this number. Okay, then let us. So my number is, once again I'm repeating, you can take it down, 9331042188. 9331042188. Okay, thank you then. Okay, sir.